Officially, Bolivia has been illiteracy-free since 2008, and thus the last South American country which could claim this status after Venezuela and Paraguay. Malicious gossip has it that the then and current president, Evo Morales, intended only to boost his image with this term in order to form a better basis for future election campaigns. Even if this is not the case, it is obvious that terms like illiteracy-free are nothing more than window dressing. The anthropologist Levi Strauss said that the main function of written communication is to facilitate slavery. Historically, this might be true, but it is also true that in modern societies there is a proven connection between poverty, infant mortality, and illiteracy. Therefore, Bolivia still needs organizations like the Sucre-based NGO BiblioWorks that establishes libraries in economically deprived areas in order to fight illiteracy. La Fundación BiblioWorks trabaja en el departamento de Chuquisaca a partir de la gestión 2005. La misión de la Fundación BiblioWorks es el fortalecer las comunidades del área rural del departamento de Chuquisaca mediante la lectura con la implementación de bibliotecas. Me gusta mi gato. Con cuidadito, ¿sí? A mí también me gusta mi gato. La implementación de las bibliotecas ha logrado que en cada una de las comunidades y los municipios donde tenemos bibliotecas, los niños y los jóvenes asistan y vean la lectura como un medio para poder desarrollarse personalmente y también en el área escolar. De ahí que vemos que la lectura ha logrado que en los niños un cambio que permita adquirir los conocimientos, permita tomar la biblioteca como un espacio recreativo, un espacio de educación, un espacio de compartir con sus compañeros, compartir con su familia. Entonces, para nosotros el concepto de biblioteca está referido como un espacio de esparcimiento recreativo donde los niños pueden asistir, donde los niños pueden aprender. Y lo que se ha logrado es que ahora, cuando nosotros ingresamos a cada municipio, los niños vengan y vean una manera diferente de poder enfrentar el mundo a través de la lectura. Entonces, para nosotros la lectura viene a ser un instrumento que permita que niños, jóvenes, docentes, mamás y papás de las comunidades puedan buscar el cambio a través de este medio. Vamos a ver, ¿por qué vienes a la biblioteca? Porque vienes a leer. A leer. ¿Qué cosas lees? Los libros. ¿Los libros? ¿Te gusta leer? Sí. ¿Y te gusta cuando vienen los voluntarios? ¿Qué más, sabes? Estos miras están bien. ¿Qué más les gusta de la biblioteca? A leer. Hacer tareas. Hacer tareas. Haces tus tareas y tu profesora te dice está bien, ¿no ves? Ah, ya. ¿Ya han visto los juegos que hay aquí? Sí. ¿Juegan? ¿Les gusta jugar mucho? Sí. ¿Qué más? A ver, cuéntenme, ¿qué más hacen en la biblioteca? Estudiamos el libro, a leer, después a escribir. A escribir. ¿Qué más? ¿Qué más? Cuéntenme. A ver, ¿quién va a hacer su tarea hoy día? ¿Quién ha venido a hacer su tarea? ¿De qué tienes tarea? A ver, ¿tienes mucha tarea? Muy bien. ¿Cuántas veces vienen al día a la biblioteca? Yo 2 al día. 2 veces al día vienes. Oh. ¿Vos? Ah, una vez. A ver, vamos a ver su tarea. In 2014, the British newspaper The Guardian was indignant that Bolivia had become the first country to legalize child labor
because its government had reduced the minimum age of employment from 14 to 10. The Guardian was concerned about the future for Bolivia's children and argued in a roundabout way for a stricter legal framework to protect children. Justifiable? Is child labor a result of weak legislation, or is it rather a consequence of poverty? Might there be another reason for the exploitation of children in South America? According to social workers in Sucre, strengthening the rights of women and mothers would be a more beneficial course of action than passing new labor laws. Well, it started like this. I was working in a center called Mianta, and they had photocopies to sell to the children. I made it into a magazine to sell, a proper magazine that was printed and everything. Later, this magazine sort of fizzled out a bit because the girl who was working with me wasn't employed by Mianta when I went away, and I came back and started Inti. And the money that came from Inti came from my two little nieces in England, who put on a play for their children, for their parents, and charged them money to get into it to help the Inti children. That was 6 years ago. The children who sell it are working children. They shine shoes, or they sell bird seed in the plaza, and they sell Inti to make a little bit more money for themselves and their family. ¿Cuál es tu nombre? María Isabel. ¿Cuántos años tienes? 10. ¿Y cómo estás hoy día? Bien. Ya. ¿Cuál es tu trabajo aquí? Revista. ¿Qué haces con las revistas? Vendo. Ya. ¿Y qué más? Vendo paz. Porque se acabó hoy día la revista. Por eso nomás estoy vendiendo pastillas. Ah, ya. Luego, todo el tiempo vendes revistas. Sí. ¿Te gusta trabajar? Sí. ¿Por qué te gusta trabajar? ¿Cuánto dinero ganas al día? 50, 70 esas revistas. ¿Y con las pastillas? Gano, me lo como. Ah, ya. Cuando seas grande, ¿qué quisieras ser? Doctora. ¿Por qué quisieras ser doctora? Porque no sé qué, no sé. ¿Por qué hagas? ¿Qué hacen las doctoras? No sé, todo así. Curar a los enfermos, ¿no ves? Sí. ¿A quiénes curarías más? ¿A los niños, a los jóvenes, a los papás? A los papás. Ah, ya. ¿Y dónde te gustaría trabajar cuando seas doctora? ¿En el Aquí. campo? ¿En la ciudad? ¿Aquí en la ciudad? Sí. ¿Ya? Well, they all go to school. Here children only go to school for 4 hours a day, so either they work in the mornings or they work in the afternoons, and they go to school the other half of the day. They're all from quite large poor families, and they need money they can't not work, they have to work, because otherwise the family will starve. Tú te llamas Maribel, ¿no es cierto? ¿Cuántos años tienes, Maribel? 13 años. ¿Y desde cuándo ya vienes a trabajar? Hace 2 meses. Hace 2 meses. ¿Dónde trabajas? Aquí en la Plaza 25 de Mayo. Solo en la Plaza 25 de Mayo. Ya, ¿y cómo trabajas? Ya. Y cuando trabajas por día, ¿cuánto ganas vendiendo revistas, por ejemplo? Vendiendo revistas. Ajá. Gano como unos 15 bolivianos. Ya, como 15 bolivianos vendiendo revistas. ¿Y vendiendo las semillas, cuánto ganas? Más o menos unos 20 bolivianos. Ya. Y tú con este dinero que ganas, ¿qué es lo que haces? Lo uso para comprar libros y para lo que necesito en el colegio. Ya. ¿Y a ti te gusta trabajar aquí en la plaza? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque veo que vienen más turistas, por eso. Ya. Y tú bueno, ahora tienes 13 años, pero cuando seas más grande, ¿qué te gustaría hacer a ti?
Doctora. Sometimes they're not very well treated, I have to say. If they don't go back with enough money, they get punished, they get hit. So this was to help them get enough money to please their parents. Some parents are very nice to them, and some parents are not very nice to them. And really I wanted to continue the magazine, not so much for the children to earn money, but for the children to have a childhood, for them to be able to go on excursions, for their teeth not to rot, to take them to the dentist, for them to go to the occasional puppet show or what else, like a clown show. Well, here the working age of children is 10 now, I think. Is that the Legal working age, yeah. The problem is that I hate to see children working too, but the work that they do is worse than, so the magazine makes them happy because they have their stories in it. Sometimes they have their photos and it makes them happy to do it. They like doing it. Whereas cleaning shoes is not, it's okay, but they prefer to sell the magazine. And they know that they'll get an excursion for every issue and go to a swimming pool, get out of Sucre, which is something their parents can't help them with. ¿Cuál es tu nombre? Janet, ¿Cuántos años tienes? 7. ¿Cuál es tu trabajo aquí en la plaza? Chicles. ¿Qué haces? ¿Qué haces con los chicles y las revistas? Vendo. Ah, ya. ¿Y te gusta trabajar? Sí. ¿Cuánto dinero ganas al día? 20. ¿Cuánto? 20. Cuando seas grande, ¿qué quisieras ser? Abogado. Abogada. ¿Para qué serías abogada? A ver, ¿a quiénes vas a defender? ¿A los niños? ¿A los abuelitos? A los niños. ¿De quiénes les vas a defender? De todos. I just wanted to say that one reason the children are poor is because the fathers of the children are not working. They disappear. They just have babies and leave them. So most of the families have only a mother, and the mother tends to work in the market and have 6 to 10 children. So how are they going to survive? I've got a baby, I'll just leave now. You know, I mean, I know now 4 20-year-olds who just got pregnant, and I say, where's the father? And he's not there. He's gone. So it starts like that. But there are occasionally you can see a whole family, like mother, father, and children, and then they're not as poor because they're 2 people working, or the father is often a drunk, which causes a lot of problems and violence in the home. They tend to get pressure from parents. When they have a baby, they sometimes get pressure from the parents to marry. But then they don't really want to marry the first girl they sleep with, so they go off later, after being married, and start another family, and then leave that one, and then can start another one. I mean, theoretically, it's a sort of Catholic mixed-up country. But no, but you see, the children, I should say, out of the 24 children who sell Inti, probably half don't have a father. Yeah. I think it's all going very well, especially since the Year Works took over, because they already have contact with other children, and they can. They already have a lot of volunteers who are important people in this, because they help the children and they go on the excursions with them. And if Inti had to pay as many people who work on Inti, it wouldn't be able to, because it lives on donations. Well, and the sale of the magazine, which is not much, and ads, which don't quite add up to paying they almost pay the printer but not the designer. So the best thing would just be to have donations that keep coming in to improve the blog, have donations that keep coming in, and not worry about
where the money for the next excursion would come from, because it's just so important to those kids to have a childhood, you know. They get very excited if they can see a clown, you know.